Hiyo ni garanti. Asante. Yeye peke yake ndiye ako na uwezo wa kutunganisha na dunia. Anataka kuleta wawekezaji katika nchi yetu. Asante. Anataka kufanya mambo mazuri katika nchi yetu. Sasa nyinyi kama wana PNU tunawakaribisha katika azimio kuhakikisha tumefanya kazi pamoja na baba na kiongozi yenu atakuwa hapo ndani kama Air Force 2. PNU oye! Oye! Jana mulisikia Uhuru aliendorse President Raila Amolo Odinga, si ndio? Na si mulisikia akiendorse Munya pia? Nyinyi mnafurahia hiyo? Mungetaka Munya afanye kazi na baba? Mungetaka Munya afanye kazi na baba? Kama Air Force 2? Kwa sababu baba ni Air Force 1, si ndio? Kuna watu ambao wangesaliwa bila kuwa na meaning. Jina Raila inamaanisha Reliable African Intellectual Liberation Act. Amolo inamaanisha Institute Mobilization of Legislative Order. Na Odinga inamaanisha Offer and Dedicated Inspiration for National Growth and Accountability. Yo baba. Wakenya hoi! Hoi! Kiongozi yenu mwingine hapa Ngabana Muridhi, rafiki yangu kutoka kule Laikipia. Si mnajua bado ndio chairman ya bodi ya kampeni ya baba. Sasa pia ni mko ndani ama mko ndani? Mko ndani ama mko ndani? Tutatembea pamoja. Tutahakikisha baba ameingia Ikulu. Unajua baba amekalia mawe 77 years, ndio? Lakini mara mpaka akalia kiti za enzi kule Ikulu, si ndio? Akaomboa Kenya ama namna gani? Unajua wana wa Israeli. Asante. Na malizia brother, wana wa Israeli ili wasukua 40 years kutoka 72 kilometers from Misri to Canaan, si ndio? Lakini mwaka ya 40 si walifika. As of a contrary opinion, shut up. The eyes have it. Sasa nataka kumkaribisha awapate Secretary General Mheshimiwa anaongoza kwa ratiba hiyo nyingine. Namkaribisha hivi. Tuko ndani ya kiwanja. Game imekwanza, Raila Odinga amechukua mpira. Anasakata nyuma kumpatia Uhuru Kenyatta. Uhuru anakwenda anachenga Arap Mashamba. Anamchenga ya pili anarudisha nyuma kumpatia Munya. Munya anachenga Murkomen. Anachenga Ndwale. Anababata Munya anapatia Uhuru. Uhuru Munya. Munya anachukua kupatia Raila. Raila anakwenda. Raila Munya. Rao Munya. Rao Munya. Munya anakwenda anapatia Uhuru, anapatia Munya. Munya anapatia baba. Baba anashambulia. Karibu sana Mheshimiwa Secretary General, salimie, tuoneshe bodi yako. Tumpigie ni makofi mazuri baba yetu. Sasa kina mama peke yao. PNU. Aha. Alafu wanaume. PNU. Sisi wote sasa. PNU. Asante. Majina naitwa John Okemwa Anunda. Mimi ni mzee lakini ni Secretary General ya PNU. Mimi vile nimewaona hivi nasikia raha ndani ya roho, sijui vijana walisema maneno tamu tamu, lakini yangu ni machache. Nitazungumza baadaye, lakini kwanza niite watu wawili watatu wawasalimie, ndio baadaye nijipange, ndio niwaeleze PNU inasimamia nini na tunaenda wapi, tumetoka wapi, na mbona tunangala hivi vile mnangala hapa. Sawa? Sasa nitamuita daktari Faith. Where are you, madam? I represent ladies. Yeye ni daktari na yeye ni mwalimu huko Kenyatta University. Si hiyo ni sawa? Kuja karibu mama. Asante kwa hii nafasi. PNU. Sasa tusikie wa mama. PNU. Asante. Vile Secretary General amesema, naitwa Daktari Faith Mkuru. Nimekuja kusimamia wamama hapa siku ya leo. Na ni kwa sababu wamama tunataka kazi ifanye nini? Kazi yetu iendelee na kiongozi wetu CS Munya. Vile mnajua ni mfanyikazi, kwa hivyo nafasi hii tuko nayo hapa ni kuendeleza hiyo nafasi ya kazi. Na nataka kumhakikishia ya kwamba wamama
sisi wa mama tutamuunga mkono, tutasimama na yeye, na chochote chenye anataka kutoka kwa mama tunataka kumhakikishia leo ya kwamba atapata wa mama. PNU wa mama, PNU wa mama, sisi wote sasa PNU. Asante sana. Mungu abariki PNU, Mungu abariki CS PNU. Unajua PNU is a very strong party, na sisi kwetu huko Mandera Northeastern zamani tulikuwa na KANU. It takes a long time before we get the news that there is a new party. Sisi tunajua the party that inatawala sahi tunajua ni PNU. PNU did not, because it has principles. PNU is a strong party. We must be proud of ourselves, and we have strong men that you can see here at the front. Tafadhali, let us be strong, let us stay strong. PNU, kazi iendelee. Nimeshukuru sana, asante sana. Sasa hakuzungumza juu ya masiwa, lakini hiyo iko sawa. Sasa Party of National Unity iliundwa in 2008. Na wakati huo tulikuwa na Mzee Kibaki kama presidential candidate na tukashinda. Hebu tuseme hiyo tukafanya nini? Sasa yeye akamalisha mambo yake, akachukua huo shukani, akapeana kwa nani? Hapana. Aliporitaya alipeana huo shukani kwa His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. Ndio au la? Sasa si yeye alifanya kazi mzuri kupeana bila shida yoyote. Sasa PNU inasimamia Party of National Unity. Hapana chama ya moja watu wawili. Unaona hapa, hata tukianza kuzungumza kila mtu lugha yake itakuwa shida nyingine ila mchaona. So tukiwa hapa vile Abdul Kadiri amesema, chama chiliungana na vyama vingine, lakini sisi PNU tukasema hapana, nyumba ya mama yako au sura ya mama yako ndio sura mzuri kuliko ya mama mwingine. Uwezi kuwacha kwako uende kunyonya matiti ya mwingine vile huyu anasema ati matiti ya mwanamume ya sijui ya... She is the Deputy Women League leader. We have Bishop Wando. He is the second treasurer. We have Mr. Amayo. He is the second vice chairman. We have Ruth Muigai. She is one of the youth leaders and deputy organizing secretary. We have Anastasia Munyendo. She is one of the women leaders. We have Honorable Ayub. Everybody seems to know Honorable Ayub. We have Priska Moita. She is the chair of the Women League. We have next to Priska, we have Bethy Mengo. She does many things in this town, and recently she got an award for the things which she does for this nation. We have Mama Mwajuma. She is in charge of the business affairs. Tuko na Mama Toya kutoka Kilifi. She is also in charge of environment.
ladies and gentlemen, that is a team which has helped this party to get where it is. And for that, I will ask you to clap for them, because they will not have any opportunity to contribute anything because we have a very short session. I'll make my speech very short because I've been advised we have still another session which is going to come, so that we complete what we are doing, then I'll read it during the next session. And with that, don't forget the person who has called me, who is the able John Anunda, who is our Secretary General. Sometimes you forget to introduce the people who matter most. Thank you very much, and God bless you all. Nimepata kasi yangu, ameniambia niendelee. Huyu mtu niliogopa. Sasa iko MCAs ambao wako elected na wako hapa. Tafadhali mnaweza kusimama pahali mko. We want to recognize you, please. MCAs wale wako hapa. Asante. Kabla sijaendelea, Deputy, Vice Chairman wa Bwana Kamau kwa hapa, Paul Rukaria, tafadhali kuja usalamie watu ya Meru, ulise kama walileta potatoes. Paul. PNU. Asanteni sana party leader wetu CS Munya, marafiki wetu wale wako hapa, party officials, PNU family nyote. Tunafurahi sana kuwa na nyinyi hapa kwa minajili ya kufanya kazi ambayo iko mbele yetu, na hiyo sio kazi ngumu. Tutaendelea kuongozwa na viongozi wetu, Secretary General na wengine, tuimalize alafu tuende tuangalie ile maneno iko mbele yetu. Asanteni sana. Haya, kuna wageni wengine walikuwa wametoka kwa vyama vingine na sioni, sijui kama wanakaa wapi. Wako wapi? Oh. Tafadhali msimame mmoja hapa msalamie watu dakika moja, hao wajipanga. Kuna mmoja anaitwa Makanga, simuoni. Sijui atakuwa driver lini, amekuwa makanga kwa muda mrefu sana. Ako wapi? Hebu kuja salamia hao wengine alafu tumalize tafadhali. Asante Bwana SG. Mtukufu Rais wa 5 Peter Munya, Governor wa Laikipia, all protocol observed. PNU. Nikisema PNU nasema kazi iendelee. Nikisema kazi iendelee mnasema na Peter Munya. PNU. Kazi iendelee. Tengeneze ni mzuri bwana. Mnajua tunaenda State House. PNU. Kazi iendelee. Kwa majina naitwa Kibet Alvin, rafiki wa PNU, mwanachama wa KANU. Na leo nimekuja hapa kushuhudia ile nilikuwa nasikia watu ya translation wakisema ilikuwa inaendelea jana huko Sagana. Na nimeona kweli hapa inatosha. Ukiangalia serikali ya saa hii, kazi ile imefanywa kubwa sana, imefanywa na Waziri Munya. Kweli ama rongo? Sio majani chai, sio maziwa, sio kahawa. Yaani kila kitu imepangwa mzuri, sio? Sasa hata nyinyi mkiona mtu amefanya kazi akipewa ile darasa ndogo, akikuwa principal si ataongoza shule vizuri?
Ni kweli? Sasa mimi naomba nyinyi watu ya Meru, watu ya Central, muunge Peter Munya. Sisi Rift Valley tumeambia Raila tu kitu moja. Ukiweka mtu hapa ambaye amefanya maneno ya kilimo karibu na wewe, tunafungia wewe inafika 60%. Sasa ni yeye ajipange mahali yako, achague. Hatutamwambia ni nani, tumemwambia tu mwenye amefanya yeye akiweka hapa na sisi tuna support, tunaenda State House. Na kama vile rafiki yangu SG ananiambiaga anaona bendera ikikuja huko Bomet, kweli itakuja ama ni aje SG? Bendera inakuja Meru lakini inakuja kutembea Bomet. PNU. Kazi endelee. Asanteni. Huyo akiwa hapa mimi najua ng'ombe yangu yuko sasa huko nyumbani, kwa sababu kama yeye hayuko hapa boma itakuwa imepotea. Sasa wageni ni wengi. Yetu imekomea hapo, kuna wageni wengine tutaita baadaye, lakini kwa sasa wageni wako hapa si rika yangu, ni ile ya juu. Kwa hivyo nitamuita bwana party leader Peter Gatirao Munya asungumuse na invite watu yake. Makofi kwa bwana Gatirao. Let's mama. Wapi ile wimbo? Wapi ile wimbo? Tusimame mabibi na mabwana, peperusha kofia kidogo, tukaribishe pate rida. Iko wapi vigeregere, vigeregere? Siwasikii. Chama chetu cha PNU. Iko wapi nduru ya pate rida? Chama chetu cha PNU. Kazi Kenya iendelee. Kazi ya kahawa, majani. Peperusha. Hata zile bana tuweke juu vizuri. Kina mama iko wapi vigeregere ya chama cha PNU? Sisiki kerere hapa Bomas. Tukimaliza tena peperusha kofia. Peperusha vizuri. Wangapi wanasema chama cha PNU ni ya nguvu? Iko wapi kelele, kelele, kelele? Sijawasikia. Wangapi wanasema patirida wetu ni wa nguvu Peter Munya? Kelele, kelele. Tuseme mara ya mwisho PNU. Tuseme kazi iendelee. DJ PNU. Sijawasikia PNU. Iko wapi nduru ya pate rida? Asante sana. Thank you, asante sana. Wanachama wa chama cha PNU, chama cha kitaifa cha Kenya, wageni waalikwa, wale wako nazi siku ya leo, wanahabari, viongozi wa chama bao siwezi kurudia wote kwa majina, delegates wote wa PNU, mjamboni. Mjamboni tena. Bwana Yesu asifiwe. PNU.
PNU, kazi iendelee, kazi iendelee, kazi iendelee. Nilifikiria inaendelea na PNU, lakini mimi niko tayari kuongoza iendelee na iweze kuendelea kabisa na zaidi. Kwanza ni shukrani kubwa kuwa mmeweza kufika hapa nyote siku ya leo kuja kupitisha resolutions muhimu cha chama, ndio chama iweze kuenda kwa uchaguzi ambao uko karibu ikiwa prepared. Najua tumekuwa na changamoto hapa na pale, kuna wengine hawaoni hiyo bigger picture, lakini hali ya siasa inakuwa hivyo. Kwa hivyo mimi nashukuru tuko hapa leo, tumeweza kufanya hii mkutano. Tulikuwa tumejaribu wakati mwingine court case na nini, lakini najua changamoto kama hizo uongoza chama nguvu na kuwa nguvu na nguvu zaidi, si ndio? Kwa hivyo bila kuzungumza mengi, tuko na wanachama wengine na mawageni ambao ningetaka niwaalike wasalimie kabla tuingie kwa utaratibu ule mwingine wa kupitisha miswanda ambayo inahitajika. Na pia tuna ngoja wageni wengine, marafiki zetu kutoka kwa vyama vingine ambao pia tutawapea nafasi waje watuzungumzie, tuweze kuwa pamoja, kwa sababu familia yetu ni kubwa. Ni kama familia ya wale wasee wa zamani wa Afrika. Tulikuwa na familia sina extend kabisa nyingi, kama pia ni wiko namna hivyo. Tumeingia kwa familia zingine kubwa kwa sababu tunataka kuwa wengi tukienda mbele. Na agenda yetu ndio agenda ile tu ya vyama vya siasa, kutafuta nguvu ya kiserikali ndio tuweze kutekeleza yale tunafikiria anaweza kusaidia taifa. Every political party, the objective is pursuit of power, either directly or in combination with other people or in partnership with other parties, so that you are able to reach where you want to reach. Tunaelewana hiyo? It's not a religious institution, so that you must now read the religious book to guide you. What guides you is that objective of reaching there. To be able to have an opportunity to serve and serve the people and impact policy and be part of our government. Of course, you want to be a part of our government because there are things you think you can change, isn't it? Because there are others who want part of government so that they can fanya mambo ingine. Sawa sawa. Kwa hivyo vile kusema mengi, nataka kumkaribisha rafiki yangu wa miaka mingi, tulikuwa hata na yeye bunge, na alikuwa amehusika kwa ile mambo ya kubadilisha Kenya zamani, ile inaitwa second liberation. Na si mwingine ni Honorable Reverend Mutava Musyimi. Mpigieni makofi haja awasalimie hapa tukienda mbele. Thank you. Party leader CS Munya, Governor Derito wa Laikipia, chairman wetu na delegates, hamjambo. Mwaka wa 1997 nilikuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Makanisa, General Secretary wa NCCK, na kuna mahali tulikutana huko Kilifi tukiongea mambo ya political parties. And I remember a statement I issued in August 1997 as I sit here today huko Kanamai Kikambala. Tulisema the health and strength of a nation, of a political democracy, depends very strongly on the health and strength of political parties.
About the same time, I met the former president, Honorable Mwai Kibaki, kwa afisi yake, as soon as he resigned as Minister for Health, huko karibu na Uhuru Highway. And he told me something I will never forget. And I want to say it here, party leader. The main vehicle for political activity, for policies in a democracy is a political party. Ile chombo ambao watu wanatumia katika demokrasia kufanya kazi. And so I want to thank you, party leader. I want to thank you, Governor Derito. Thank you, Dr. Kamau, the chairman, Mr. Okemwa, for protecting PNU. Ingeenda. I thank you for your vision, for your strength, and I wish you well, and we look forward in days to come to reap the benefits of the strength of this party and many other parties. May God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Reverend Musiemi. Najua wale wako na miaka kidogo pengine hawaja kujua kwa wakati huo, lakini umejua historia ni muhimu. Kuna Wakenya wanatuambia tusahau historia. Sisi kama ni Wakenya wengi, lakini kunaye ambaye nataka tusikumbuke ya jana. Lakini lazima tukumbuke ya jana, kwa sababu hakuna ya leo bila ya jana. Mtoto yule alizaliwa jana, birthday yake, asipojua mambo ya siku ile alibazaliwa hawezi celebrate birthday. Ama ataweza? Na mama yake asipojua vile alipitia hiyo shinda na changamoto ya kupata mtoto, hawezi kujua vile atalea huyo mtoto. Kwa hivyo historia ni muhimu kwa maisha ya binadamu, kwa taifa, kwa jamii. Na wale huambia muisahau hiyo, kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa nihilists. Wale ambao wataki kujua historia, wanataka kuishi kama wanyama wa pori. Sababu nyama wa pori hajui historia, isipokuwa nasikia ndovu anajua. Huwa anajua pale alipitia njana, miaka kama 50 anarundia hapo. Hiyo ni historia. Ni kama Mungu amempea hiyo nguvu. Bila kuchukua muda mrefu, tena nataka nimwalike rafiki yangu ambaye tumejuana miaka mingi, gavana wa Laikipia, na saa hii ananiambia sasa ni mwanachama rasmi. Alikuwa ametoka kidogo kwa changamoto zile za siasa iliyopita, akakuwa independent, na ni kunavigate tu siasa na kuona vile atafika. Na kabla nimwalike, mimi pia nataka nichukue nafasi nishukuru, kama vile Musiemi amesema, nishukuru wale wamehusika kuhakikisha chama iko. Wale wamehusika, na haikuwa vita ndogo. Haikuwa vita ndogo. Tulikuwa na makesi 20 kotini, kesi baada ya kesi, na kunao bando hata sasa hawajatulipa pesa yetu ya chama ambayo tulishinda kotini. Sitaki kusema mengi hapo, lakini vizuri watu wajue njane haikuwa rahisi. Ni kama ile njane ya taifa. Kuna wale wachanga hawajui ile kupigania Kenya iwe pale iko, haikuwa kazi rahisi. Kuna watu walipoteza maisha na mambo mengine mengi, hata familia zikadhoofika za wengine. Sasa ukikula hiyo matunda unasahau kuna yule mtu aliangamia ndio ufike hapo. Na huyo mtu na hao watu wanahitaji heshima. Hata heshima tu, pengine hatuna kitu kingine wanahitaji kutoka kwako. Waheshimiwe tu, si ndio? Kama huyu mzee Secretary General wa PNU, Bwana John
Okemwa Anunda. Mimi nilimpata kwa chama kiwa ameikalia, tukashikana na wengine wengi, siwezi kutaja wote hapa, wale tuling'ang'ania wakati huo, tukahakikisha sasa hatungekuwa hapa leo, ama hatungekuwa, si ndio? Lakini leo haikuwa siku ya blame game ama nini, ni historia tu tuna recognize. Ndio wale wametujoin pia wajue kuna wale walitangulia na wengine wako, tushikane pamoja tuweze kuenda mbele pamoja. Kwa hivyo si ati blame game ama nini ama kupuuza mtu yeyote, hapana. Tuna recognize hiyo jani na tu recognize hiyo, we become better moving forward. Kwa hivyo bila kusema mengi, nataka nimwalike Governor Nderitu Murithi, makofi, akija kuzungumzia nyinyi tuweze kuenda pamoja. Asante sana. Shukran CS Peter Munya. Wanapia wenyewe hamjambo. Hebu mnisalimie namna hii. Muriaseo Muga kaere. Ni gani nyingine mnajua? Soba. Eserian Bogen. Karam. Hamjui hiyo? Akam. Mujipigie makofi, naona nyinyi nyote mko hapa. Asante sana waziri na National Executive Committee ya PNU na wanachama wa PNU. Mimi nawashukuru sana vile mumekuja kwa wingi, hata hall ikakuwa kidogo. Mujipigie makofi tena. Hata tulikuwa tunashauriana na SG, manake hata wengine hawakuweza kuingia vile tuko wengi kutoka kona zote za Kenya. Wapigie hata hao makofi. Isipokuwa ni nyakati za COVID, tukawaambia msongasonge kila mtu aingie. La pili, mambo ya vyama na demokrasia. Without healthy political parties, you cannot have a functioning democracy. Without healthy, strong, vibrant, visionary political parties, you cannot have a vibrant democracy. Mujipigia makofi PNU. Na ni kweli tumepitia changamoto nyingi kama chama, kwa sababu ya mambo mengi. Kuna mwaka moja chairman yetu na presidential candidate akaaga dunia, kwa hivyo tukawa kidogo tuko hivyo. Kuna mwaka ingine changamoto ikakuwa kubwa, hata mimi mwenyewe ikanibidi niende independent kwa sababu ya joto ya nini? Ya siasa. Well, you'll be pleased to know I'm happy to be back home. I am party member 533245. And it is my intention, ladies and gentlemen, to seek mandate for my second term as governor of Laikipia on the ticket of our beloved party, PNU. Na unajua Laikipia ni mbali. Hata madelegate wa Laikipia wengine wamefika wamechelewa, wako huko kwa sababu hall imekuwa ndogo. So I want to thank all of you. And ladies and gentlemen, make no mistake, the purpose of a political party is to seek political power. Is to seek political power because we have a belief that there is something we will contribute to the improvement of society. And we, I was about to say you, we as PNU, you will recall we were in power 2008
to 2013, together with other parties, in particular ODM. And it is during that period, that the Vision 2030 was unveiled. A vision to drive Kenya to a middle-income, industrializing, democratic country with a high quality of life. And for those, some of our competitors in the field who don't know what is middle income is $15,000 per person per year, or approximately 125,000 shillings per person per month. Ili wajue hiyo, where this journey started. It is also during that time that the Constitution of Kenya 2010 was born. Semeni hallelujah, ndugu zangu. The Reverend Musiemi, the Honorable Reverend Mutava Musiemi, and many other leaders had spent years in the trenches trying to bring about political liberation and political space and futuristic constitution. And that was delivered when PNU was in power. Mujipigie makofi. So, ladies and gentlemen of PNU, destiny is knocking at your door today. Destiny is knocking at your door, saying to you, open your door, join hand with others. Join hand in others into Azimio and form the next government of the Republic of Kenya. Do you agree? Wana PNU munakubali? Munakubali? Ladies and gentlemen of PNU, destiny is once again knocking at your door, asking of you, join with others to build on the incredible work that has been achieved by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. To build on that work. And yesterday, wale mulikuwa uko Sagana, muliona, na ilisemwa wazi mchana, kazi ambaye serikali hii ya Mheshimiwa Uhuru imetekeleza. Na ndiyo sababu sisi wana PNU na wasihi tujiunge na wengine, tujenge serikali ya mwaka ujao kuanzia Septemba mwaka huu, kusudi we build on the success that has been achieved so far. And the destiny is within striking distance. You know, there are some who speak out there in the public, they don't know. Kuna wengine wanaongea huko. They do not know that for the economy to thrive, you must have infrastructure. So it needed to be built. And by God, it has been built. Kuna wengine wanaongea huko nje, mambo ya siasa, hawajui that you needed to create ICT, you needed to create energy for production to happen. And those things have been achieved. So let us reimagine a Kenya of production. And we, the party of Vision 2030, we, the party of Mwai Kibaki, we gathered here. Let us reimagine Kenya and join hands with our partners to build that Kenya. Sasa, I know, unajua, siasa sometimes haiwezi kosa fitina kidogo, na hata nyinyi mnajua hivyo. Si namna hiyo? Kuna wengine walikuanga huko na fitina, Munya na Nderito wanashindana. Chameni. Waziri is my brother. And we are not in competition with Waziri. Wengine wanaeneza fitina hivi, Nderito anataka cheo gani kwa chama? My dear brothers and sisters, right now, I am serving as the chairman of the Presidential Campaign Board. I am serving as the chairman
of the Presidential Campaign Board. So although I am your party member, 5332445, you need to release me to do that work. You need to release me to do that work. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Wagani wanakubaliana hivi? Because, ladies and gentlemen, we have a solid team of the National Executive. Mzee Anunda siku moja alinichinjia mbuzi huko, na ilikuwa mwaka ya zamani. Siku kuchinjia nyanyuki. Haya, acha nitakuchinjia tu. Zamani 2009 nafikiria ama 2010 tukifanya campaign huko upande wa Kisii. And he has held steady. I can tell you, I agree with Waziri tutiga kiumanie mothe, but you know, for some time tulikuwa na vuta ni kuvute na wenzetu wengine ambao walitaka ile nyumba yetu kubwa huko, si mnaijua? Kuna wengine walikuwa wamenyemelea hapo, na ikawa ni Secretary General na wengine wakazuia hiyo. Manake ile tuliridhiwa na founder wa chama hii, Rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ndiyo marafiki walichangia, lakini ni asset ya chama. So we will not say all the history today. I think we should focus to the future. And our future as PNU, our destiny is to join with others in the fulfillment of Vision 2030 to uplift Kenyans economically, and it is possible. Sema inawezekana. In fact, mimi nilikuwa nafikiria tukisema kazi iendelee, pia tuongezee ingine hapo ya kuchapa kazi. Tulienda jana Sagana, Rais wa Jamhuri akaongea, Simba akaguruma, akasema nyinyi jameni, angalieni kazi huyu Peter amefanya kwa mwaka 1.5. Na akauliza, mnataka achape kazi azichape? Achape kazi azichape? Si aliuliza namna hiyo? Mimi hata ningewasihi mkitukubalia katika hiyo kazi iendelee, pia hapo chini tunaweza ongeza ingine as we go into the future. Chapa PNU. Mtukiuge na museme kwa nguvu PNU. PNU. Manake our destiny is to be together with others to deliver Vision 2030. Middle income, industrializing, democratic country with a high quality of life. Na tuko na uwezo, tuko na nia, tuko na ujuzi, na tuko na njia. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapo, niseme tena shukran kwenyu. Shukran sana kwenyu kwa kujitokeza sub branches nyingi hivyo mpaka ukumbi ukawa mdogo kwa jinsi ya timwezi toshea wote ndani. Kwa hivyo pengine tutapata nafasi nyingine as we go on. Hopefully renovation ya pande ile itakuwa imemalizika, ama twende nje kwa uwanja kwa tent ili kila mtu aweze kuwa. So asanteni sana wana PNU. Na tukirudi kwa sub branch zetu, hebu tuendelee na tuwaeleze wa Kenya bila uoga yoyote. Manake hatuwezi kubali fitina ya kisiasa ijaribu kufunika kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali hii ya Uhuru Kenyatta.
Kwa hivyo twendeni, let us go to every corner of Kenya and preach the gospel and give our people hope, because it is possible and we will uplift everyone. I thank you very much, ladies and gentlemen. Asanteni sana. Pigeni Gavana Nderitu makofi tena. Kwa hiyo hotuba ambayo tunasemanga kusasamua ama kufanya nini? Kusisimua. Najua Kiswahili tunakijaribu, lakini kuna wale wanajua zaidi, na mnajua kule wanatoka. Sisi wa mlima, hata kama tulipitia huko Lamu na Mombasa, tukipanda pande hii hatukuweza kuichambua vema, lakini tunajaribu. Kwa hivyo tumpigie makofi tena na mengine. Na unajua wakati wageni watafika bando watu watasema kidogo, lakini sasa tunataka tuweze kutimiza malengo ya kisheria katika katiba yetu, yale tunahitajika tufanye. Kwa hivyo mimi sitasema mengi, lakini kabla tufike hapo, nataka memba mwingine mpya wa chama ambaye wakati tulikuwa tumemuita tukoka kidogo asungumze kwa niaba ya vijana. Hii chama tunataka vijana wajae kwa chama ya PNU. Sisi hatutaki kuweka vijana kando. Tunajua future ya Kenya, hata future ya leo ni nani? Vijana. Kwa hivyo pia wao wapewe nafasi ya kuhusika katika maendeleo na katika uendezaji wa chama. Na huyo hata kama tunamuita kijana, amehudumu kwa cheo kwa ngazi kubwa kwa serikali, akakuwa assistant minister, si ndio? Na najua mnaweza kujua kijana anaitwa Zak Kinuthia, aweze kuwasalimia kwa niaba ya vijana wote wa chama. Asante sana Waziri wa Kilimo, Gavana wa Laikipia Nderitu Muriithi, Secretary General John Anunda, Chairman David Kamau, National Executive Committee and Council, Mheshimiwa Mutava Musimi, mgeni wetu leo, na wana PNU. Na kwa sababu sasa mimi nina nguvu nyingi sana, ninataka mnisaidie nisikie nguvu hiyo ikirudi kwangu kwa kuweka sauti. Hebu tufanye hivi kofia. PNU. Unajua kitu moja muhimu sana ya chama ya PNU. Na sisi tumekuja hapa juzi. Na tumekuja kwa PNU tukijua pia sisi tuko na roho na mwili na mali kwa chama zile zingine. Lakini tukaamua PNU kwa sababu zile zimetajwa na waziri party leader, zimetajwa na gavana wa Laikipia, na zimetajwa na watu wale wengine. Lakini kwa vijana wale wote ambao wanatafuta viti, kutoka viti za MCA isipokuwa kiti ya president, hebu muulize swali moja. Chama hizi zingine zinaitisha vijana 1250 kusimama kiti ya bunge. Inaitisha vijana 1500 kusimama kiti ya gavana na seneta. Na MCAs wanaitishwa 1100. 1100 vijana mtatoa wapi? Mtatoa wapi? Ama iko? Chama ya PNU imetangaza kupitia Secretary General ya kwamba vijana wale wote wanatafuta viti. Ukitafuta kiti ya gavana na PNU unalipa 50,000. Ukitaka kiti ya seneta ama unataka kiti ya kusimamia wamama unalipa 25,000. Sasa hiyo sioni mkishangilia. Ukitaka kiti ya bunge na chama ya PNU unalipa 25,000. Ukitaka kiti ya MCA unalipa 10,000. Sasa hapa ndio kazi tutachapa ama ni huko kwingine?
Kazi itaendelea hapa ama huko kwingine? PNU si PNU? Tunasema kazi iendelee. PNU! 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 Vijana nataka kuwarai na kuwasihi, muangalie kesho. Na kesho yetu ilianzishwa mwaka wa 2017. 2007. Rais Kibaki aliyestaafu alisimama akaanza kuunda misingi ya nchi yetu tukufu la Kenya kwa kutengeneza katiba mpya ambayo imeleta affirmative action. Vijana siku hizi wanaweza wakapata nafasi hata kwa ndani ya serikali na kazi za kufanya. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa kama kijana, ninasimama hapa nikiwa na furaha kubwa, hata kama nimeresign juzi nikajiuzulu kiti cha assistant minister. Niende kwa bunge nisimamie wananchi wa Kigumo constituency, Murang'a County. Na mimi niko na niaba, na wacha niwaeleze, niko na niaba. Bunge inayokuja ya 13. Bunge ambayo sisi kama PNU tutakuwa tunaunga azimio. Mimi kule ndani ya bunge, speaker hatapata amani kama hatafanya kazi. Magavana watakaochaguliwa hawatapata nafasi ya kupata amani kama hawatafanyia wananchi kazi, kwa sababu hapa PNU ni kazi ifanywe nini? Pahali kazi haijakuwa ikifanywa, tuseme kazi ichapwe. Pahali kazi imefanywa, iendelee. Moi Kibaki alipoachia chama hii Rais Uhuru Kenyatta, kazi imeendelezwa. Na mlijisikia jana patelida wetu Peter Munya. Rais aliuliza, nikimaliza, kazi ya majani chai, kazi ya kahawa, kazi ya maua, kazi ya maziwa, kazi ya kilimo imefanywa ama haijafanywa? Imefanywa haijafanywa? Rais akauliza, kazi hii iendelee na Munya ama isiendelee? Sasa Waziri Munya ako hapa. Tukauliza, aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Raila Amolo Odinga ambaye ndiye msimamizi wa Azimio kama rais, anatafuta yule atakayekuwa makamu wake, na makamu wake atatoka mlimani. Kule kwa mlima mkiangalia na macho, mkiangalia kazi, mkiangalia mtu yule anaweza endelea na hii maneno, na mkiangalia ni nani anaweza endelea na kazi ya Kenyatta. Munya si Munya! Munya si Munya! Na mimi niwaulize, hapa kuna mchezo ama hakuna mchezo? Hebu toa kofia nione hivi bila kuongea. Nione kwa kofia. Nione kwa kofia. Hapa tuko na chairman ambaye anaongoza raisi kampeni zake, ambaye ni gavana wa Laikipia. Mimi niwaulize, chairman wa bodi ya Azimio, hii kiti tutapata hatutapata? Derito ako ama hayuko? Yupo hayupo? Kwa hivyo na wewe sasa, kiongozi wetu wa chama ya PNU, umetumwa na hawa wananchi. Na wamekutuma leo jua likiwa juu, likiwaka. Wale watu wengine wanajaribu kuingia hapo na chama zingine wakitaka kiti ya deputy president, tuambie kimepatikana. Tuambie kimefanya nini? Kimepatikana, sivyo? Kimepatikana hakijapatikana? Simameni tumpatie. Simameni tumpatie hiyo kitu. Simameni tumpatie hiyo kitu. Tusimame tafadhali delegate. Tufanye hivi kwa kofia. Chukua. Uko wapi nduru huo? Tupeleke mikono pale, tupeleke. Chama chetu cha PNU, chama chetu pesa, kazi iendelee. Tuseme wote. Chama chetu cha PNU, chama chetu. Asante, tuketi chini. Asanteni sana. Mimi kama Zaki Kinuthia, ninashukurani sana kwa chama na niko tayari kuendelea na chama. Na mimi bunge ya 13, mnataka nikasimamia wananchi wa Kigumo ama nisiwasimamie? Nikuwe mbunge wao nisikue? Nichukue? Basi chukua, sema chukua. Thank you very much. Thank you. Mpigieni huyo kijana ondari makofi mengine mazuri.
na mengine. Najua kuna wengine wengi pia hapa Ondari watapata nafasi siku ingine. Leo sasa tutataka sasa tuingie kwa ile ratiba ingine ya kupitisha miswanda fulani ambayo itatuelekeza kule tunaenda kabla ya kupata wageni wengine. Mambo mimi sitasema mengi kwa sababu nimepata nafasi ya kusema mara mingi. Kwanza ni kusema chama chetu cha PNU ni chama kinaheshimika sana Kenya kwa sababu ya historia ya chama. Kimeweza kuongoza nchi ya Kenya, kikakuwa chama tawala, ni chama cha kitaifa kama vile jina letu linaonyesha, tunaitwa chama cha kitaifa. Kwa hivyo sisi sera zetu zile tunafuata kama chama ni sera ambazo zinakuweka Wakenya pamoja. Hatufuati sera zile zinaleta misingi ya kikabila kwa mambo ya kitaifa, kwa sababu chama chetu iliundwa wakati kulikuwa na changamoto, vyama ikawa pamoja, ikaletwa pamoja vyama vingi kutoka eneo zote za Kenya, tukaunda chama cha kitaifa. Na kwa hivyo tunaangazia hizo sera ya kwamba cohesion, national unity ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Taifa haiwezi kuenda mbele kama tuna misoso ambayo inahatarisha hata existence ya taifa letu. Those fundamental conflicts that even endanger our very existence. Kwa hivyo hiyo ndio ya kwanza, lazima tukubaliane hivyo. Lakini tunafuata pia katiba ya Kenya na lengo la kuleta Wakenya pamoja. Na hakuna njia nyingine ya kuleta Wakenya pamoja tusipokuwa na usawa. Wale wako nje ya uchumi, those who are excluded in the economy, the poor people, the vulnerable people, tutafute njia ya kuhakikisha pia wameboreshwa, wamesaidiwa kuenda juu, making sure that we are an inclusive society. Not inclusive only on the mechanism of giving people positions. Inclusive in terms of making sure our population, the people of Kenya, are able to meet their basic needs. Everybody has shelter. Everybody can feed themselves. And everybody can be able to take their children to school. Opportunities are there for everyone. That is what we stand for. As a party, that's what we stood for even before we joined the party ourselves. Although I'm a founder member, you know, people don't know. I'm a member of Parliament for Tigania East through PNU, my second term. It is only my first term where I was in another party called Safina, because the internal party democracy could not allow me. Nikashinda nominations, lakini nikatupwa nje, nikatafuta nyumba ingine, nikaingia bunge. Lakini wakati chama ilitengenezwa, wale wajui, nilikuwa hapo. Tuliunda pamoja, tukaingia PNU. I know kunao huko kusema mambo mingi, lakini tulikuwa hapo. Then baadaye tukaingia mambo ingine tena kwa sababu ya siasa hii, lakini tukarudi sasa tuko hapa PNU. Now hiyo vision ya kubadilisha Kenya ndio uchumi upanuke, vijana wapate kazi, wale wako vulnerable tuwe na resources ya kutosha ya kusaidia vulnerable people, to provide opportunity for everyone. That cannot happen if we don't work together as a nation. That is why our key leaders, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, and the preeminent opposition leader, Raila'S Odinga, wameshikana pamoja kutupeleka huko. Kwa hivyo, because we believe in that vision of making Kenya a cohesive society, so that the fault lines that keep dividing us are dealt with, so that the issues that make some Kenyans unhappy and dissatisfied,
so that the issues of youth getting opportunity to also participate in our economy are dealt with. Since we believe in that, the only thing we can do is to make sure that anything in front of us that prevents us from going there, tunaitoa. Si ndio? Ama namna gani? Wangapi wanasema tutasaidiana kusaidia viongozi wetu, President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga kupeleka Kenya mbele, tutoe visingiti vile viko mbele hapo. Tumekubaliana hivyo? Sasa yule anauliza kwa nini tuko huko, anauliza nini? Na tumesema pia sio mambo ya kusema peke yake. It's not about what people tell you or the beautiful speeches they make in meetings. Because even economy are very good at speaking. Isn't it? Charlatans can speak very well. Otherwise, how else do they cheat you? They perfect speech, body language, looking believable. Isn't it? Isn't that what they do? So that they can be able to cheat you, take your money, or do something else to you before you realize. That is what we are saying we will not allow, because history is teaching us. We must look at the character of and the history of that person before we decide to give him a political position. Kuongoza nchi. Historia yako itatuambia ukweli wako zaidi ya mdomo yako. Kama umehusika kusaidia serikali zingine zilikuwa za mabavu kuendelea kunyanyasa wa Kenya na kuhakikisha uporaji ambao ulimaliza nchi yetu mpaka karibu Kenya ikuwe bankrupt in the 90s. Umehusika huko, then utuambie, na kutoka siku hiyo umekuwa unaenda njia hiyo tu throughout. Haujawahi kuwa na Damascus moment. Haujawahi kuwa na Damascus moment ndio tujue kwani ulifika hapa ukabadilika. Haujawahi. Hata wakati huu tukutazama kwa serikali hii ya Uhuru Kenyatta ni uporaji tu unaendelea naye. Na ukiambiwa usifanye hivyo unakasirika, unataka kupiga kila mtu. Kwa sababu unafikiria ni haki yako kuendelea namna hiyo. Tunaweza kweli kuamini tukupatie nyadhifa za uongozi ya juu kabisa, na tumesoma vile unafanya hata sasa? Tunaweza? Hiyo inawezekana? Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo sisi tunasema, sisi democratic forces in the country that want a better Kenya for us, that want to bring unity, that want to build a future for all of us and for our children and our children's children, we will rally behind President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga kwa hii movement inaitwa Azimio la nini? La umoja. Na mimi sitakuwa mbali. Kwa nini nikuwe mbali? Niko hapo karibu. Si ndio? Umeniombea niwe karibu, niko hapo karibu. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukiendelea huko, maombi yenu inaweza itimika, si ndio? Lakini tuko hapo, si mambo ya positions, ni mambo ya kuhakikisha hii ndoto tumetimiza. Sawa sawa? Kwa hivyo hata hiyo ni sawa, kwani shinda iko wapi? Kwa nini zikuwe sawa? Inaweza kuwa sawa. Kwa hivyo siku ya leo tuko na resolutions muhimu kadhaa. Ya kwanza nataka bwana chairman aeleze kidogo, alafu ataita wakili atufafanue kidogo, alafu tupitishe. Kutoka hapo
angazia yale mengine na tujadiliane, tukubaliane vile tutaenda mbele kabla ya wageni kufika. Thank you very much, Waziri. Members, nitamueleza agenda ya leo kama vile tuli-advertise, and I'll tell you what made that decision for next request for us to have this NDC. If you look at the session we are having, we are heading into an election session. So NEC thought it is better to put its house in order through NDC so that we can be able to go for an election in a stronger way. And our party constitution says a special session of National Delegates Conference will be summoned by the national chairman upon the decision of the National Executive Committee. The National Executive Committee sat on 10th of February and decided it was necessary and gave the agenda. And I'll read the agenda. The agenda of today's meeting shall be to discuss and ratify coalition building and the parties' working relationship with other like-minded political parties and related matters. Members, I'll stop there and request one of our lawyers to come here and put the legal equation to the whole of this agenda. And thank you very much. Bwana Warukwe. Haya. PNU. Kazi endelee. The chairman amesoma resolution na notice iliyopitishwa na NEC. And in that regard, lazima resolution ikuwe ratified hapa na NDC kwa sababu article 6 ya party constitution inasema that this is the supreme organ of the party. So with regard to the notice that was put out, resolution nataka kusoma alafu mtasema kama mmekubali ama mmekataa. Sawa sawa? 1. Pursuant to the resolution of NEC passed at its meeting held on 10th February 2022, the NDC resolves as follows. A, that PNU party shall enter into a working coalition relationship with Jubilee Party and other like-minded political parties. And 2, that PNU joins the Azimio coalition movement for purposes of the 2022 general elections. Hiyo ni ya kwanza. Article 6 ya katiba ya chama ambayo inasema that this is the supreme organ of the party does not inhibit in any way this organ from amending its agenda. So kuna proposal ya kuamend agenda ya leo kwa sababu among other things tunaenda elections in August na hatuna National Elections Board ya chama. Kumaanisha hakuna body itafanya elections za PNU msipopitisha majina. Tunaelewana? Tunaelewana? So resolution proposal number 2 is that pursuant to Article 7A of, as read together with Article 6B of the party constitution, NDC amends the agenda of this meeting to appoint the following persons as members of the National Elections Board. Number 1, Edward Geshau Karaoke as the chairperson. 2, Dr. Faith Ngugi. 3, Dr. Lucy Muli. 4, Wycliffe Bishanga. 5, Nice Naelientei. 6, Beatrice Cherono. And 7, Janet
meeting held on 26th January 2022 form the rules and regulations of the party. Hizo ndio resolutions za chama. Sasa ni kutuambia kama mmekubali ama mmekataa. And I put it to the floor. Those resolutions proposed, wangapi wamekubali? Wangapi wamekataa? The ayes have it. Resolution imepita. PNU, kazi endelee. Thank you. Karibu chair. Sasa nafikiri wakili hakufuata vizuri kwa sababu nahitaji ya proposer and a seconder. So hata mimi ni wakili nimsaidie hapo kidogo. Mimi ni senior yake kwanza. Sitaki kusema mengi. Nimesaa wengi mimi. Na naweza kuwa mmoja wa hao nimesaa, senior counsel. Ndiye anajua, ametusaidia sana kwa hii kesi na makesi mengi. Is a very competent lawyer. Sometimes usahau kidogo. Kwa hivyo tunataka proposer and a seconder kwa hiyo resolution. Yule ambaye anajua ni member wa chama, delegate, na ako na namba yake ya chama. Ukisema jina lako, unasema namba yako ya chama, inakuwa recorded kwa minutes. Hii mambo inapita. Ana kuna jamaa hapa anaitwa Asemi. Yeah, thank you very much. My name is Jackson Murike, and I'm a member of this party. I don't recall the number, but I'll give it later. Thank you very much. I propose that whatever has been put down should be passed. He is saying whatever, lakini amejua ni nini, si ndio? Nani mwingine? Tunataka mwingine. Huyu anatoka Meru, hatutaki mwingine from Meru, from elsewhere. Mwingine na agenda, a lady. But make sure you are a member. Because if you are a friend of the party, you are not a member, takuwa shinda. Jina? Philomena Wanjiro Wairimu Mugo. Number 4151. Super. Pengine tuongeze wengine wawili ndio tukienda kucheck register tuwe sure. Sawa sawa? Sheria itaki wengi hivyo, lakini Tieno from Kisumu yuko hapo, hata na wakili alikuwa hata kwa elections board. Andika yeye. Julius Kaberere kutoka Kandara Muranga. Na nasimama na kiti ya Kandara MP. Membership number 3205. Asante na sekodi. Nashukuru sana. Nafikiri kutoka kwa hawa hatutakosa wawili ambao wako full member. They have made sure and the SG will be ratified. In any case, this resolution is entire delegates meeting. Na tunataka tuone kwa mikono wale wamekubali hiyo resolution ipite. Na nikieleza kwa lugha ile ya chini kidogo ya Kiswahili, hiyo resolution inasema sisi tuwe na agreement ya kufanya kazi na chama cha Jubilee. Jubilee. Tuwe kama ndivyo ulieleza hivyo. Yes, sisi tunafanya na chama cha Jubilee because tumekuwa tukifanya na hiyo chama kutoka zamani, si ndio?
na kutoka hapo tunapeana idhini. Hope hiyo iko clear. Kama iko clear tuandike. Hii kama iko clear kwa resolution. Tunapeana idhini kwa party leader ya PNU, wa Jubilee, kunegotiate kwa niaba yetu kule kwa Azimio. Kwa niaba yetu. Hiyo iko kwa resolution. Party leader wa Jubilee ambaye ni sahi ni president of the Republic of Kenya, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa the bigger family ya Jubilee ambayo PNU is part of. Tumempa idhini ya kuzungumza kwa niaba yetu katika negotiations zile zitafanyika kwa ile chama ya muungano wa vyama inaitwa Azimio. I hope it is very clear so that watu watiende waseme mambo ingine. Kuna movement na kuna chama. Kwa hivyo Azimio la umoja ni muungano wa vyama. It is a coalition party and it is made up of membership of parties. So yule anatusimamia huko ni party leader wa Jubilee. Sawa sawa? I hope that is clear in the resolution. Kama haiko tuandike ingine. If there is something missing tuongeze hapo, tupite hapo. Iko sawa? Hile jambo lingine niliona mulipitisha. Mulisema bwana Governor Nderitu aendelee kufanya kazi kule yako. Kwa hiyo board ya Azimio, si ndio? Mumesema hivyo? Wangapi wanasema aendelee kufanya huko? Mimi nashukuru hiyo. Kuna resolution nyingine muhimu tunataka tufatishe sahihi. Kutakuwa, achana na hiyo itakuja, Wakenya watapitisha. Kutakuwa na coordination board ya Azimio. Na chama inahitaji mtu mmoja yule atakaa na keti hapo. Kwa hiyo board. Tunaelewana? Hiyo inahitaji mtu mmoja atakuwa ambaye anajua mambo ya negotiations, atakuwa akiwakilisha chama huko. Munaona namna gani? Asimamie huko. Sasa tusikie proposal na second na nini tumalize hiyo kazi. Na hiyo yaandikwe. I propose Mheshimiwa wetu Peter Munya. Jina yangu ni Economist Peter Munyiri, nasimama kule Nyeri kama economist na mimi ni member. Hakuna haja ya kupeleka mic pale pengine. Kwa majina anaitwa Professor Elizabeth Pantoren kutoka Marsabit County. Aspirant to a member of parliament, PNU. I propose Peter Munya. I second. Ujaongea vizuri. I second Peter Munya akuwe coordinator akirepresent PNU katika Azimio. Mimi nikiwa deputy governor wa Isiolo na new member ya PNU nafatilisha kupropose Peter Munya aende huko. So I put the question, which is that the Honorable Peter Munya be our representative in the coordinating mechanism or coordinating board or committee of Azimio. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of a contrary opinion say nay? There is have it.
I think we are coming very close to finishing the internal. I want to recognize the joining in the house of our friend, our teacher and mentor, the governor of Kisumu, His Excellency Professor Anyang' Nyong'o. We will haya weka kidogo tucheze. Endelea tu. We will give him once he catches his breath. I'm sure he'll address us. Endelea. Chama chetu cha PNU, chama chetu pesa tasiendele. Chama chetu cha PNU, chama chetu pesa tasiendele. Chama chetu cha PNU, Nairobi tasiendele. Kenya iendelee. Asante sana DJ. Asante sana. Pia, I want to recognize the presence of the Honorable George Omari Nyamweya. Pigieni makofi. Na hata yeye tutampa dakika 2 atusalimie. Now, in fact, maybe I will go in that direction. The Honorable George Omari Nyamweya, as you know, also Mheshimiwa Kagwema is with us. The Honorable George Omari Nyamweya needs no introduction. He was a nominated member of parliament. Kwa kifupi tu tafadhali, George Omari Nyamweya, karibu. Asante sana Mheshimiwa Governor, na nafurahi sana kuwa hapa leo kuzungumza na nasi wanachama wa PNU. PNU is the Party of National Unity. Na sababu nasimama mbele yenu ni kwa sababu tuliunga PNU kwa sababu gani? It was a coalition of parties. Coalition of parties. Na Kenya tangu koloni has always been governed by coalitions. Mukifikiria KANU was Kenya African National Union, was a coalition of parties. KADU was Kenya African Democratic Union, a coalition of parties. Other than ile nafasi kidogo ilikuwa kwa historia yetu when we had one party state, the rest of Kenya has always been governed by coalitions. So tulipounda PNU tulikuwa tuwasema tuunganishe nchi. Let us share our government. That is what we are all been saying. So wakati tukisema sasa sisi tuko na azimio la umoja, we are saying let us continue sharing the management of Kenya together. Wale wengine wanataka kurudi kwa one party state. Ile wanasema from 6 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes? Na haiwezekani hivyo kwa sababu huko Isiolo, huko Kisumu, huko Mombasa, muko na nia yenu, muko na mahitaji yenu. Haifanani na kwingine.
Ndio tuwasema tukishaamua tunachagua kiongozi wa taifa, head of state, symbol of national unity. Okay? Hiyo tumemaliza. Haya mengine, why should somebody tell me who I should give to my governor in Kisii? Why should I give you my senator in Kisii? Why should I have my senator or my MP in Migori? Why should my MC be in a single suit? Hiyo kazi ingine situachiwe sisi wengine, tutafute huko sisi wenyewe. Yes, bora tumekubaliana kwamba our national head of state ni Azimio la Umoja, na kwetu hapa, and I have no hesitation in saying, for I recommend to PNU, let us say Raila Amolo Odinga for head of state. Kazi hizi zingine sisi pia tutafute kwa vile tunaweza kutafuta. Is there anything wrong with that? Basi hiyo ndio mimi nakipendekeza kwamba PNU wale ambaye mtaenda kuwakilisha sisi huko, tuachie nafasi huko nyumbani, tutafute vile vitu vingine in our own ways. Asante sana. Well done. The Honorable George Omari Nyamoya. He has proposed that we, as PNU, do hereby declare our support for the Honorable Raila Amolo Odinga to be the 5th President of the Republic of Kenya. Will as many of that opinion say aye? The ayes have it. Tusimame kidogo tucheze tuonekane. Ebu tuseme tena. He has proposed, but we should get a seconder, isn't it? I think Professor Elizabeth Pantoren is going to propose to second, and then she's also going to, when we make the resolution, she's then going to make a short speech. Please second. I, Professor Elizabeth Pantoren, aspirant member of Parliament, Laisami's constituency, propose... Second. You are seconding, yes. The proposal by the Honorable George Omari Nyamoya that PNU do hereby declare our support that Raila Amolo Odinga is our presidential candidate to be the 5th President of the Republic. I second the proposal made by Honorable George Omari. George Nyamoya, that we, PNU, support the 5th President of Kenya, Honorable Raila Amolo Odinga. Will as many of that opinion say aye? Aye. The ayes have it. Weka ngoma kidogo. Professor Elizabeth, 2 minutes. Asante sana. PNU hoye! Kazi iendelee. PNU kazi iendelee. Kwa niaba ya watu ya Marsabit, Northern Kenya, the minority groups of Kenya, ambaye mimi naakilisha, tunasema kwamba
siku ya leo tumekuja kuungana na party yetu PNU kuhakikisha kwamba resolutions yetu imepita vile tumesema kama delegates. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba tunataka kuhakikisha tuko kwa party ambaye inaangalia welfare ya wananchi. PNU kutoka mwanzo inaangalia basic needs ya community. Na sisi kutoka Northern Kenya bado chairman ama party leader, bado sisi hatuna maji, bado sisi tunapigana, bado sisi hatuna chakula, sasa tuko na kiangazi kubwa. Kwa hivyo heri tuwe kwa party ambayo inaazimia kuangalia basic needs ya community. Ya pili, tunaungana na PNU, tuko kwa PNU ndani. Ya tatu, tunaenda pamoja na PNU tuungane na Jubilee, tuingie azimio, tuhakikishe kwamba Raila ameingia president, the 5th president of Kenya. Raila amepigania haki yetu mwaka nenda mwaka rudi, na tumehakikisha kwamba watu ya Northern tangu waanze mpaka leo sisi hatujamuacha. Kweli ama uongo? Na tutaenda na yeye akue the 5th president. Kwa hivyo tuko pamoja kwa hali na mali na maendeleo na maombi. Mungu awabariki. Asante sana Profesa. Tunaendelea vizuri? Tunaendelea vizuri? Asanteni sana. Sasa, in the course of time, occasional vacancies arise. Sindio? In the National Executive Committee, but also in, for example, the Elections Board and so on. Kwa hivyo ingefaa between now and the next NDC tuwape idhini NEC where there is a casual vacancy, watafute mmoja wetu anasaidia hapo, tukikutana tena as NDC they can bring and we ratify. Unakubaliana mimi? Basi nipate proposal na seconder. Hebu huyu mungwana njoo patia huyu aspirant kutoka Githunguri. My name is Moiruri Njane, the aspiring candidate for the Member of Parliament Githunguri. Bwana CS, tuwashukuru sana na kazi ile umetufanyia Kiambu ya kahawa na majani chai, and we hope, because our people need money in the pocket. For me, it is to propose that we give the executive board the mandate whenever there is vacancy arises that they can fill it appropriately with the appropriate candidate. Asanteni. Thank you very much. Sote tutulie, wanachama wa PNU. Sote tutulie, wanachama wa PNU. Najua tumekuwa na siku ndefu, lakini tunajua ile kazi tunafanya ni kazi muhimu ya kitaifa.
Na sasa tuko na furaha kubwa kutembelewa na wageni wengi mashuhuri wakiongozwa na the fifth Odinga. Nataka kuona makofi yake na makofi ya wageni wale wengine. Na tunataka baba ashike zile salamu za PNU, si ndio? Leo ni siku ya PNU, yeye ni mgeni wetu, si ndio? Tunasema PNU, mnasema nini? PNU kazi fanye nini? Waza nisikie mkiguruma basi. PNU! PNU! Kazi iendelee! Kazi iendelee! Huwa tunasema iendelee na PNU. Na tunataka baba akichukulia hapo aweze kuendelesha kazi, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni msemi mwema na tunajua inawezekana. Inawezekana. Si inawezekana? Mimi sina wasiwasi wowote. Najua kiongozi ambaye amepigania Kenya miaka mingi, ambaye ni shujaa wetu, shujaa wa kitaifa. Hiyo jani ametembea karibu ifike kule ndoto yake imekuwa, na hiyo ndoto itakuwa akitimiza yake, na anatimisha ndoto ya kitaifa ya Kenya wakiwa na President Kenyatta kuweka Kenya pamoja. Na kwa sababu sisi tumezungumza mengi kabla afike, hakuna haja, najua anaenda kwingine. Nataka tu ajue hapa tuko na viongozi wa chama wengi wameketi nyuma hapa. Tuko na mzee ambaye ameweka chama pamoja kwa miaka mingi, ambaye ni Secretary General wa chama, mzee John Anunda. Sijui alikuja kule pia kupokea baba, nafikiri ako jiani hapo. Pia tuko na bwana Kamau ambaye ni chairman na maofisho wale wengine. Pia tuko na bwana Nderitu Mureithi, gavana wa Laikipia. Sinamjua sana, anafanyia kazi huko kwa Azimio. Wale wageni wengine mashuhuri nitampa nafasi baba mwenyewe awa introduce hapa. Kwa hivyo bila kuchukua muda mwingi, nataka tusimame zote kwa ishara ya kuonyesha tuko na baba. Wangapi wanasema baba tosha? Wangapi wanasema baba tosha? Wangapi wanasema baba tosha? Karibu baba, tukamseme na wimbo ya chama. Ile wimbo ya chama. Asanteni sana. Tuna furaha kupika hapa kujiunga na chama cha PNU. Kabla sijasema machache, niko hapa na viongozi wengine, nataka waje hapa waseme chap chap chap. Kwanza niko hapa na mzee hapa Nairobi, naenda kaa ngumu, Fred Gumo.
Nafikiri nyinyi wote mnanijua. Sisi tumefurahi sana. Na mnajua sisi na PNU tumekuwa kitu moja tangu zamani. Hawa namna gani? Na tumefurahi tena tukuungana pamoja tuelekeshe mambo yetu mbele mpaka baba asikilie tena. Asanteni sana. Wengine tuko hapa na profesa kutoka huko pande ya UK, United Kisumu. Haya, mimi nimekuja kutoka Kisumu Europe, kama sio? Nimekuja mapema kama Yohana Batiso kuhakikisha ya kwamba njia ya baba ni sawa sawa. Sawa sawa. Nilipokati hapa leo niliona ya kwamba watu wa PNU wako katika azimio la umoja. Sawa sawa. Azimio. Yote yawezekana nyinyi. Azimio. Azimio. Lazima tuendele mbele hivyo hivyo ili Wakenya wote wawe pamoja. Kwa sababu wahenga wanasema ya kwamba umoja ni nini? Utengano ni nini? Hatutaki udhaifu. Tukae pamoja kama Wakenya, kuhakikisha ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta kama president leo, kesho tutakuwa na Raila Amolo Odinga. Azimio. Asanteni sana. Baba, 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 Haya. Mwingine anatoka huko pande ya Mlima Kenya mashariki huko. Mpuru wa Buri. Ndio baba. Ndio baba. Baba amerudi tena. Yangu ni kidogo sana. Number 1, nasema asante kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumappoint Munya akiwa CS wa Agriculture na Cooperative. Kwa sababu haijawahi kuonekana katika nchi yetu ya Kenya. Wengi wameingia kwa ile nyumba ya kilimo, wameumiza kila kitu. Miraa iliumia, majani iliumia, kahawa iliumia, pareto iliumia, miwa iliumia, coconut iliumia, kila kitu iliumia. Wakati Munya ameingia kwa kipindi ya mwaka moja na nusu, watu wa nchi yetu ya Kenya, watu wa mayanchai pesa mfukoni, watu wa kahawa pesa mfukoni, watu wa mchele pesa mfukoni, watu wa uchura pesa mfukoni, watu wa samaki pesa mfukoni, watu wa nati pesa mfukoni. Na ndivyo sitapigia Uhuru Muigai Kenyatta makofi. Mpigeni makofi. Nikimalizia yangu ni kidogo sana kwa sababu sio siku yangu. Chama yangu inaitwa no. Kumbe mnajua. Mzee sikiza hiyo ndio sio tumepotea. Katika hapo mwera bwana. Ayue hii chama. Haya, kwanza mnajua chama yangu inaitwa no. Inaitwa no. Chama yetu mzee, chama yangu imeungana na Bwana Peter Munya ambaye kuna tofauti ya PNU na NOPEU. NOPEU ni National Ordinary People Empowerment Union, na alama yake ni ngazi ya kupandisha mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda mpaka juu. Eti ya kwamba hii ni chama ya kuondoa wakoloni wa Afrika ngozi nyeusi, wale ambao wanafaa kuongezwa kakoto kwa tumbo na maji wasisikie njaa tena. Waiti ambaye tutaka kuondoa kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakiwa na Bwana Peter Munya na ambaye mtaraji wetu rais mpendwa Raila Amolo. Na kwa hivyo yangu ni kidogo ni kusema kwamba mwaka wa 2013 mpaka 2017 ile jamaa wetu na ambaye Munya anasema na ambaye hakuwa anajua kuna mama mboga na bonda na wilibaru. Na unajua mzee, mwaka 1998 hii ni history. Lazima tuseme sababu nilikuwa kwa ukombozi wa kupigania second liberation. Nilikuwa na baba yangu hapa nyuma yangu hapa ambaye ni ndugu yangu mkubwa. Ya kwamba mimi niliumizwa vya kutosha mpaka akanipatia ticket ya phone Kenya
mwaka 1992 nikawa kansela wa Mikindori nikiumizwa. Eti ya kwamba Nyayo mwenyewe alikuja kule kwetu Tharaka. Alipokuja Tharaka akatengeneza kitu inaitwa mmonyoko wa udongo, soil erosion. Akatupatia wheelbarrow na mkokoteni ya kuvuta ile mmonyoko wa udongo. Wakati ule ukapita, Kibaki alipochukua akaleta kompyuta, Uhuru alipochukua akaleta kompyuta, elimu ya bure, kila kitu ya bure. Kwa saizi yule jamaa yule ametuletea wheelbarrow na mkokoteni, na kijana akivuta mkokoteni aweke hapa, anavuta siku 2 3 4, mambo ya mama hawezi, watoto hawezi, kila kitu hawezi. Wakati umefika, tumesema aturundi tena. Na kwa hayo machache, kwa sababu ya masaa, nasema kwamba saizi alisema atatengeza serikali na mama mboga, serikali atatengeza na bonda na wheelbarrow. Saizi inaonekana mama mboga ni Musalia Mudavadi ni mkono namba 1, wheelbarrow ni yule anaitwa Watangula aliyoiba nyumba yetu kule Japan, ndio hawa mama mboga. Ndipo tutasema kwamba hawa ni wakora, na wakati umefika Bwana Raila Amolo Odinga wakiwa na deputy wake wasikane mkono waende pamoja. Na kwa haya masasa, kwa sababu ni wakora hawa, mimi nikiwa naungana na ndugu yangu, chama yangu itakuwa chini ya ndugu yangu wakiwa na Bwana Peter Munya. Nikisema harambee, mnasema naopewa kwa mkono, harambee naopeo, hata akilia naopeo, mwizi wa Kemoreni naopeo, membe fazetu naopeo, mwizi wa CDF naopeo, mwizi wa hospitali naopeo, weka naopeo hiyo. Tunatangeza NDC yetu na Bwana Munya atakuwa chief guest wakiwa na rais wetu mtarajiwa mpendwa. Next week itakuwa kwa yanopeu. Thank you so much, my God bless you. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Hello. Huyo ni Mfura Buri. Sasa niko na katibu yangu ya ODM. Yeye ataongea kwa niaba ya ODM. Dakika moja. Edwin Sifuni. Asante sana PNU. Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga, rais wa 5 wa nchi yetu. Sisi ambao tulimaliza university wakati ambapo wewe na Mheshimiwa Kibaki mulikuwa katika serikali ya muungano. We are very proud memories, Your Excellency, about the government of PNU and ODM. So sisi vijana sahi mambo mawili pekee yametukalia baba. Kitu ya kwanza ni ukosefu wa kazi. Ya pili baba ni bei ghali ya maisha. Baba, maisha imetulemea kama vijana, hatutadanganyana hapa. So mimi vijana wamesema ni vizuri wamekuona umerudi kukaa na watu ya PNU. Ile mipango mliweka pamoja na Kibaki, tafadhali kama itawezekana urudishe bei ya unga vile mliwacha ikiwa na Kibaki. Hiyo tu. Bei ya unga irudi vile ilikuwa 2012. Bei ya mafuta irudi vile mlikuwa nayo na serikali ya Kibaki. Na pia baba, mimi nakumbuka tulikuwa tunanunua Tusker shilingi 70. Niseme. Vijana wanasema baba ukate bei ya maji. Irudi vile ilikuwa wakati ya Kibaki, yeye alikuwa anapiga white cap yake, si ndio? Urudishe bei ya Tusker irudi 70 shillings. Asante sana wana PNU, tunawaheshimu. Sasa niko hapa na mama wawili hapa, Charity Kaluki Ngilu. Asante sana. Baba, President of the Republic of Kenya. Baba, jana mimi nilishangaa nikiona watu wa mlima wote wakiwa Sagana, na wakasema Baba Raila Amolo Odinga tosha. Mwaka wa 2002 tulikuwa kule Uhuru Park na watu wa mlima walikuwa wamejaa, na wewe mwenyewe ukasema Kibaki tosha. Jana niliona Kenya ikisema hivyo tu
tulisema tukurudishie mkono, uende huko Ikulu, uongoze Kenya, uturudishie Kenya pahali tuliachwa na yule baba Kibaki. Na ndio PNU wamekutana hapa na wana wakuulize hivyo. Ni hivyo? Hiyo ndio tunataka. Baba, umesema mimi mama. Iko mambo mengi sana baba wanaweza kukosa kujua. Ni hivyo au si hivyo? Lakini mama sisi tunajua. Na kitu kimoja baba, tunataka ukiingia State House mwaka huu, mwezi wa 8 tarehe 9, tafadhali niufikirie mambo ya kazi ya vijana wa Kenya. Kazi. Na sisi tutakusaidia. Wewe tumekuambia wewe ni engineer. Re-engineer the economy of this country. Re-engineer manufacturing, viwanda, vijana waingie kazi. Re-engineer maisha ambayo itasaidia watoto vijana wetu. Baba, how on earth in Kenya do you expect a young man, young woman, yule amesomeshwa na elimu ya bure ile tulianza mwaka wa 2002 ukiwa wewe pamoja na Kibaki na wale wengine wote, tukasema elimu ni ya bure. Watoto wetu wamesoma mpaka university. Ukimaliza university unaenda kuambiwa na mtu ambao hata hana fikiria vizuri, ati beba wheelbarrow, kazi ni kazi. Na umesoma university kweli, ukiwa utaendesha wheelbarrow unataka kwenda university? University ni ya nini ikiwa ni wheelbarrow? Yaani huyu mkora kabisa. Mkora unaitwa Ruto. Na msiende mkisema huyu taja jina tunamjua. Au mnaogopa kumtaja? Mtamtaja. Mnajua hii nchi yetu iliharibiwa na mtu mmoja tu, huyo mkora. Unamjua? Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari kurudisha nchi yetu pahali iliachwa? President Uhuru Kenyatta, I say poor young man, alimwambia ngoja tulete Kenya pahali tuache, hata mimi naweza kukuachia hii kitu. Mnafikiria Uhuru Muigai Kenyatta anaweza kuacha nchi kwa mkora kama huyu amalize nchi yetu? Sisi tutakuwa tukilala wapi? Tutakuwa watoto wetu wakiwa wapi? Kazi ile imefanywa kwa agriculture. Majani chai sasa iko na pesa. Na yeye alikuwa minister wa agriculture. Yeye sasa saa hii kahawa iko na pesa. Mchele iko na pesa. Maziwa iko na pesa. Na hiyo pesa yote alikuwa ye mwenyewe akileta hii vitu yote kutoka nje ili aweke pesa kwa mfuko yake. Ndio mnaona anatembea na pesa kila pahali. Kwa sababu wakulima wetu walikuwa wameishia. Can we continue with that kind of life? Kweli tunaweza? Ndio tunasema hatuwezi kubahatisha. Hatuwezi kubahatisha. This is not a joking matter that we can think tubahatishe. Huyu mtu, na isitoshe hiyo, mimi nilikuwa Minister of Lands. Na for the first time, nilituma 1.5 million title deeds. Lakini ye mwenyewe akaanza kunyakua title deed ya watoto wa shule wa Langata Primary School. Akaweka fence, akaleta askari kupiga watoto ambao hata hawana pahali ya kulala. Na sasa anasema niyo mimi mama watoto niko wapi? Atabadilisha nchi yetu. Jameni, this is the time. We have an opportunity. We have a chance. We can do it. Inawezekana na tutaifanya. Muko tayari? Muko tayari? Mkitoka hapa na msiongee kama mnaangalia nyuma ni nani ananisikia. Hapana.
ongea kabisa. Tarehe 9 tuko tayari. Baba utakuwa State House, lakini angalia mambo ya jobs, angalia mambo ya wakulima, angalia mambo ya kila mtu ambaye anataka kufanya biashara yake. Baba, nimekumbushwa 6,000 shillings ile umesema utapatia watu wale ambao hawana kazi. 6,000 shillings ianze kuingia mwezi wa 9, kwa sababu wewe utakuwa rais wa Kenya. Hiyo ni mmekubali? Jumpstart, ukitujumpstart. Na mimi rais wa 5 nakwambia vile naweza kusaidia. Kitu hii tumeanza viwanda ya kutengeneza nguo, kutengeneza viatu. Hiyo nitasaidiana na huyu chairman wetu wa board, kwa sababu yeye anajua mambo ya kutengeneza vitu. Tuache kuleta vitu kutoka China. Na ya mwisho, na nilikutana na contractor moja alisema hata kazi zile dogo zimeanza hapa Kenya kupatiwa Chinese. Tafadhali contractors wetu wapewe kazi. Contractors wetu wapewe kazi na wapewe skills na equipment so that we can build our nation. Otherwise, congratulations PNU, Mheshimiwa Munya, well done kwa kuweka hii chama chetu kupeleka mbele Kenya. Na sasa pia mimi huko tulikuwa hapa wiki iliyopita na tukasema Baba Raila Amolo Odinga tosha. Na nyinyi mnasema pia. Nionyeshe mkono nijue vile tunaenda pamoja kila mtu. Asante sana. Mkinipatia nafasi sasa nimuite mheshimiwa yule atakuwa the 5th President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Simameni sisi sote. Okay, asante sana. Haya, asanteni sana, mwaweza kuketi. Mimi nina furaha vile nimesema kufika hapa siku ya leo kwa mkutano wa chama cha PNU. I've got very fond memories of this party, the party of our most transformative president, my grand coalition partner, Mwai Kibaki. Hapa mko vile marafiki yangu. Bwana Munya huyu rafiki yangu sana sana. Na yule ambaye sasa amekuja ngambo hii nyingine kwangu, Nderitu Muridhi, huyu ndio the chairman ya Raila Odinga Presidential Campaign Secretariat. Sasa watu wawili walinialika nije nionana na madelegates ya PNU ana kwa ana, na nimekuja. Niko na maneno machache nimeweka, nataka msikie kwa Kimombo alafu nitaongea vile kwa Kiswahili. That you are willing to work together with ODM and Jubilee, among other parties aligned to Azimio la Umoja, confirms the journey of reconciliation and forgiveness going on in the country. Fierce competitors of the past are becoming partners for Kenya. I urge this party to continue the legacy of service, transformation, and humility that Mwai Kibaki brought to this nation and helped to transform the country. Today, Kenya, like many nations, faces numerous challenges. Our economy is not strong enough to care for our people. Our youth are out of jobs. Our elderly are not adequately taken care of in retirement. Our agriculture is unable to feed our people and earn us adequate foreign exchange. Our education and learning institutions are experiencing serious challenges. We have a lot to do in areas like manufacturing, infrastructure, healthcare, and information technology to create wealth and employment.
virtually all Kenyans are caught in a feeling that however hard they try, they just can't make ends meet. There can be no denying that the country needs massive efforts to protect and promote the small-scale businesses from their unfair competition, particularly from foreigners. These challenges can be overcome. We have overcome them before. We can overcome them today. The country is ripe for the third and final liberation. As you all know, our first liberation finished colonialism and brought Uhuru. And as you also know, the former leader Munya Kibaki was in that independence struggle. The second liberation brought us a new and progressive constitution. Munya Kibaki was in that too. The third liberation, and last one, that we all agree needs to happen, must bring tangible economic prosperity to our people with a clear pathway for upward social mobility. So the third liberation is economic liberation of our country, and must be youth-driven. Like the first two liberations, the third liberation will require unity of purpose and clarity of direction. That is the vision of Azimio la Umoja. We are determined to create the political and ideological unity that we require to confront the problems afflicting our people. Our plan includes rolling out an all-out war on poverty and unemployment in Kenya, tackling healthcare challenges through more hospitals, more well-paid and motivated health workers, and health insurance. We plan to create a broadly shared and widely supported vision on education for our children, with more schools, more trained and well-paid, motivated teachers, and focused learners. We have plans for a broadly shared vision to help each and every Kenyan citizen fulfill their basic hopes. Hopes for a fair chance for upward mobility, a full-time job on full-time pay, decent homes, good schools for children, with good teachers, and security when faced with sickness or unemployment or old age. We have plans for a fair deal, particularly for our vulnerable citizens like single mothers, widows, the disabled, and the elderly. The Messiah came on earth and left over 2,000 years ago. For the Muslims, it was 600 years later. There's no Messiah here in Kenya or anywhere else on earth. No single man or woman can claim to be able to single-handedly fix the many problems facing this nation. We have to do it together. We believe that to address the problems afflicting our people in a sustainable manner, we must meticulously cultivate an inclusive political establishment and use it to pursue our aspirations, confront our nightmares, and denounce our prejudices. I am keen that we join hands one more time and to complete this work that we started. Let us avoid people touting solutions that have never worked anywhere. We know how we transformed this country with President Munya Kibaki as president, Raila'S as prime minister, and Uhuru Kenyatta as deputy prime minister and minister for finance. Let us come together and do it again. Let us avoid people who have failed us before because they will fail us again. When the National Rainbow Coalition took over in 2003, our economy was growing at 0%. Donors had cut funding to Kenya.
Corruption was our best performing industry. Now, some of the people who wanted to Kibaki an economy running at 0% in 2003 are now lecturing us on how badly our economy is doing and how good they can be in fixing it. That debt is too high. It is a shame. It is a lie. All the Kenya Kwanza principles were in or were associated with the government that in 2003 handed over to Kenyans an economy that was stuck at 0%, a dilapidated infrastructure, a collapsing education system, a dead health sector, and a horrible international image. They did not fix anything back then. They will not fix anything now or in the future. The grand unity in NAC helped us to fix the 0% economy they bequeathed us. Unity under the Grand Coalition helped us fix the economy that the post-election violence bequeathed us. My unity and handshake with President Uhuru Kenyatta in 2018 brought stability to our country. It gave the president space to work for Kenyans. It ended the era of blackmail, endless politicking, and threats it was being subjected to. The hostage takers fled when the handshake happened, and the country has been able to move forward. So when we say we have the will and the experience required to fix our country, the other side should listen, trust, and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in each other but to trust and obey. Mimi nimekuja kama rafiki. Nataka kuambia nyinyi ya kwamba sisi kama Wakenya tunaweza. Tukishikana pamoja tutaweza kushindana na yale maadui wetu. Walipokuwa wanapigana uhuru, walisema nataka mzungu aondoke. Mwafrika ashike hatamu ya utawala. Tupambane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka ni 58 tangu wakati ule, wale maadui bado wamo, wengine wamepata nguvu zaidi, mpaka tubadilishe mtindo. Tusipofanya hivyo, miaka 50 zijazo tutakuwa bado tuko hapa hapa. Kenya inacheza katika ligi ya 3 kwa upande ya maendeleo. Inacheza kwenye Super League kwa upande ya ufisadi. Tunataka tutoe Kenya kule kwa Super League ya ufisadi, tupeleke Kenya katika Super League ya maendeleo. Ndio tumesema haya maadui matatu tutamanyana nao. Kwa upande ya ujinga, tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza mafunzo atapata kazi ya maana ambayo inawezesha yeye kubadilisha hali yake ya kimaisha akipata pesa. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Ati kazi ni kazi. Vile vile tunasema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata fursa ya kuanzisha biashara yao. Wanaweza kupata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Ili badala ya kuwa waajiriwa watakuwa waajiri.
Hiyo ndio italeta pesa mfukoni ya watu wetu. Tumesema tutajenga viwanda ili wakulima wetu baada ya kufanya kazi kwa nguvu wakipata haki yao kwa jasho yao, lakini watapata pesa mingi zaidi. Badala ya ku-export raw materials, tuta-export processed products. Kilimo tuta-transform, na hili ambayo umeona ameanza kutransform kilimo kabisa kwa taifa letu, sio mwingine ila kiongozi wenu Bwana Munya huyo. Munya si anajua, ameonyesha bado hizo transformation zitaendelezwa. Tutajenga maviwanda katika kila county, tufanye value addition. Hata zile za minerals zetu ambayo tuko nazo mingi zaidi, badala ku export mchanga, tuta export processed products katika taifa letu. Hiyo itapata ajira mingi sana kwa vijana wetu wale ambao hawana kazi. Sio kazi ni kazi. Tumesema vile vile tunataka kuona kama wamama wetu wanasimama imara na wanafanya kazi kama wanaume. Hatutaki kuacha wamama nyuma. Ayo ni mwanamke tu, huyo mwanamke. Nani hana mama alizaliwa na baba yake peke yake? Nani hakuzaliwa na mama hapo? Iko. Kwa kazi ya uzazi, kazi ya mwanaume ni sekunde tu. Anayebaki akihangaika ni mama. Miezi 9 anahangaika, mazingine kichwa na muuma, sangine tumbo, anatapika nini. Saa ile ya kuzaa sasa ndio utungu, lakini sasa baadaye kunyonyesha mtoto kwa miezi zote mpaka mzee anaanza kudema, kisha kutembea, na baadaye anakuja kusema ati mwanamke tu. Mpumbavu huyo. So, pale nimetoka katika mkutano mwingine, mama mmoja aliongea na sisi pale, akasema mama utasimama kwa viti. Akasema tuwezi kupigwa usiku na tunapigwa mchana. Nasema na waume. Sasa inataka kwa mama wetu wainuliwe. Kuna category special ya akina mama, wale wa mama ambao ni single parents. Yeye ndio baba, yeye ni mama. Moja ni mjane, bwana yake alifariki. Mwingine aliolewa na wakatalakiana, talaka. Na baba na bwana ametoroka, amebaki na watoto. Yeye ni baba, yeye ni mama. Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Baadaye mtoto kutoka huko, kijana ametoroka. Sasa hawa mama wanapata shida mingi zaidi, na watoto hawa vile vile wanapata shida kwa upande elimu na kadhalika. Hawa ni special category, tutawasaidia special. Sasa hiyo nini? Alafu kuna group ingine ambaye ni maskini, sio maskini, wafukara, hoi hai au hawindi, hawana mapato yoyote, sio kwa kupenda kwao, lakini kwa hali ya maisha. Wengine wanaishi huko Risabuni, mvua imekosekana, mimea imenyauka, hakuna chakula. Wengine wanakuwa mfugaji, kwa sababu hiyo ya ukosefu ya maji na mbuga, wanyama wanakufa, watoto wanalala na njaa. Wengine hiyo inaitwa rural poor, wengine urban poor,
alikuja mjini kutafuta kazi, amehangaika hajapata kazi. Mwingine alikuwa anafanya kazi lakini amefutwa kazi. Mwingine ile kampuni alikuwa anafanya kazi imefilisika. Hata pesa ya kodi ya nyumba hana. Watoto wanalala na njaa. Chini ya katiba yetu mpya hatakani mtoto yote alale na njaa. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, huko Brazili, kule Egypt, India, hata hapo kwetu Namibia, iko kitu inaitwa Social Protection Fund. Iko imewekwa kusaidia hawa watu. Sisi tutaweka Social Protection Fund ambayo tutatumia kusaidia hawa watu. Nimesema kuanzia mwaka ujao hawa jamii, kila jamii hiyo watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Wale tangatanga unasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi nasema mimi na Mwai Kibaki tumeendesha serikali pamoja kwa miaka 5 kama waziri mkuu. Mimi najua pale pesa iko. Uhuru alitangaza ati kila siku wanaiba bilioni 2. Sio? Mimi najua pale ambayo ile mianya ambayo wanapenyanga na kuingia kwa hazina zetu na kuiba pesa zetu. Sasa ile ambayo wanaingia imembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja imefura kama kupe. Hao unajua anatoka kule na pesa amebeba kwa magunia. Ati anataka kufanya harambee kwa kundi ya vijana. Ameenda huku 5,000,000. Kundi ya kina mama 5,000,000. Gari ya shule 10,000,000. Anaingia kwa kanisa. Kwa kanisa yeye sasa ni Mkristo kushinda kasisi hata askofu. Fungulieni ile kitabu ya Nehemia 5 kifungu ya 2. Nimesema nini? Baadaye askofu hana gari ya askofu 10,000,000. Kila mwezi jamaa utoa kwa mchango zaidi ya 1,100,000. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo ingine ametoa wapi? Ni pesa yenu ambayo ameiba. Sio? Hawa ni wezi ambaye hatakikani mbele ya watu, ati wanakuja kuongea mbele ya watu, ati ni viongozi. Bure kabisa. Bure. Hawa watu tuko na mpango ya kuwaweka hao kando. Sisi tunataka kuendeleza nchi yetu. Mimi na hakika tunaweza kama Wakenya. Wakenya tuna sababu. Sio? Wakenya tuna nia. Wakenya tuna uwezo ya kubadilisha taifa letu. Kutoa Kenya kwenye hali ya nchi fukara, tupeleke Kenya kwenye nchi ambayo imeendelea. Tunaweza. Tukifanya haya yote mabadiliko tunataka, Kenya itaendelea mbele. Na hiyo ndio maana ya azimio la umoja. Kwa hivyo kesho kutwa tutaunda azimio la umoja pamoja. Nataka PNU hiyo kwenye mstari ya mbele. Mtaunga mkono? Tuunga mkono? Jubilee atakuwa pale, ODM atakuwa pale na vyama vingine. Sawa sawa? Tutatembea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Hata sisi tuko tayari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya DJ, tupe wimbo. PNU baba. Yeah.
National anthem ili turuhusu the fifth apase kuondoka. Delegates, hebu kutumlieni kidogo. DJ, national anthem. DJ. Asanteni. Hebu tuketi tafadhali ili tumruhusu the fifth na dignitaries wengine wapate nafasi ya kuondoka. Tafadhali tunapofanya hivyo, DJ tupe mziki tafadhali. Chama cha pendeza kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi kazi Kenya iendelee. Yes, asante sana. Tunataka kuchukua nafasi hii tumshukuru Baba Raila Amolo Odinga na entranji yake kwa kuja kujumuika nasi siku ya leo, na tuna hakika ya kwamba hiyo ndoto ambayo ni ndoto yetu pamoja naye itatimika, si ndio? Kwa hivyo hatutaki, kwa sababu muda umeyoyoma na tumetransact business ya chama, hatutaki kuendelea zaidi. Nataka tu kusema mtulie, tuwekewe msiki, tukingoja ile mipango ingine ikamilike. Lakini kabla tufike hapo, nilikuwa nataka kupeana salamu za President Uhuru Kenyatta. Ameshikwa na mambo, lakini hako nasi. Umejua kwa chama tumechagua yeye kuwa ndio negotiator wetu, si ndio? Katika ile mikataba ya Azimio, yeye ndiye ataongoza familia ya Jubilee kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, kwa sababu PNU ni moja ya familia ya nani? Ya Jubilee, na kwa hivyo familia yake. Na ndio sababu unaona hakuna contradiction nikiwa nimesimama hapa kama waziri wake wa kilimo na bado niko PNU na yeye anaongoza Jubilee. Ni kwa sababu PNU ni affiliate ya Jubilee Party. Ni vizuri watu waelewe hivyo. Ni muhimu tuelewe hivyo. Wakati tunatembea namna hiyo. Kwa hivyo amesema niwape salamu zake. Hako na sisi tunatembea na yeye, hata hii chama anaongoza kuongeza chama ya Jubilee kule juu. Na mikakati yote ya kutafuta kura ya kuhakikisha familia ya Jubilee imepata urefu na kwa Azimio atakuwa akiongoza sisi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, ile anatafuta kiti fulani katika Jubilee ama PNU, msiwe na wasiwasi. Na mimi pia niko hapo nikichunga. Kwa hivyo ujiulize, mimi nitapotelea wapi? Mimi unapotelea, si ndio? Si mimi pia niko hapo, niko karibu hapo, na muarifu hawa ni watu wetu, wawe hapo pia, sawa sawa. Kwa hivyo tarahisha mambo, tuwape nafasi wafike, tuweze kupangiwa vile tutaweza kuenda.
Yale mengine tutasuluhisha tukienda mbele. Hii ni mwanzo tu. The journey is just beginning, just starting. Hivyo asanteni sana. Mkifika nyumbani huko, mpeleke habari njema, muendelee kujenga chama, muendelee kuleta wafuasi wengine kwa chama. Sawa sawa? Yeah, the party that has been sleeping kidogo sasa imeanza roaring. Si ndio? Na tutahakikisha haki imetendeka kwa chama. Sisi we believe in justice and we want justice. Sawa sawa? Hakuna haja ya kusema zaidi hapo. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Pengine tuombe, alafu tuende na muziki tukingoja wale washikandao ambao watatupangia. Na najua mko na coordinators wenu, si ndio? Basi hao coordinators wenu ndio watapewa habari, ndio tuende kwa njia ambayo ina utaratibu. Si ndio? Si mnajua vile mlikuja? Basi. Kwa hivyo kila kitu itakuwa sawa sawa. Asanteni sana. Kwa heshima ya Mungu, sasa nitaomba tusimame ili tuweze kuomba. Na wazee, naomba kama itawezekana tuwe kwa vichwa vyetu, tumshukuru Mungu pamoja. Tuitishe baraka kutoka juu mbinguni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, katika jina la mwanao na Mwokozi wetu Yesu Kristo, Baba, tunasema ni asante kwa kutuongoza, kwa kutulinda tangu tulipoanza mkutano huu na sasa tunafika mwisho. Asante Baba kwa yale yote ambayo umetuwezesha kuyasema, na hasa tunakabidhi mikononi mwako zile azimio ambazo kama delegates tumeweza kusikia na tukazipitisha kwa uwezo wako. Tunaomba Baba ukaweze kutuongoza tunaporudi manyumbani. Baba, utukinge na damu ya mwanao ili tufike kwa usalama wako na tutatukuza jina lako. Tunamwombea hasa kiongozi wetu wa chama hiki, umpe hekima na ujasiri ambao unafaa anapokiongoza. Baba, ukaweze kumlinda, umlinde yeye mwenyewe, na familia yake, na uturinde sisi zote wanachama, ili yote ambayo tukayafanya na kuyapanga itaweza ni kwa manufaa ya taifa hili na kwa utukufu wako. Na kuomba utuongoze tukiondoka, tuandamane nawe, na tutakapokutana tena kwa ajili ya kukuza chama hiki na amani ya taifa letu, Baba uwe pamoja nasi. Utumiminie, tumpigie mazuri.